are confronted with a completely different agenda compared to early include corruption, organized crime, like that. This approach has been taken with a few. One special problem, if you look chapters, and this is media, the situation, the issues within the last on this issue. I just quote. Freedom of expression. December and beginning of January, there was one bomb attack on Dan, lady journalist who has had to be a very crucial issue because it is also from Syria. This is the saying that not campaigning of intimidation and in the very center of our media reporting. Nobody has been put to trial. Ladies and gentlemen, let me first of all thank you for the invitation and for the possibility to address you today and to talk to you today, as I like very much this approach of expert talk. I think it is always a great possibility, a great opportunity to share views and exchange views with people who follow closely what's going on in Western Balkans and what is going on in case of Montenegro, given our strategic orientation, given our strategic ambitions. And also it's actually my pleasure to be here to be back here in Südosteuropa Gesellschaft. I was here, as you said, some years ago, 3.5 years ago, in different capacity, but more or less we spoke about similar issues. And I'm quite glad that after a couple of years, I'm in the possibility to talk to you. I have the possibility to talk to you and discuss the progress that has been made in between, but also to touch upon challenges, as there is a number of challenges lying ahead of us with regards to future integration steps. Let me make a short overview of where we are, and especially in relation to our strategic orientation, which is obviously to gain membership into the European Union, but also membership to NATO. I guess to a certain extent those two ambitions overlap, and also they tend to overlap with what's going on in our region, and certainly it has to do a lot with the state of the economy. So let me give you a short overview on some of these aspects, and then I'll be very happy to continue our discussion on a more questions and answers or comments basis. So, as you said, we are right now in the position to have open accession talks, and right now we have already opened 7 negotiating chapters. But there was a lot to do before that, and it was quite difficult actually, and there was a lot of things to do in order to open accession talks in the first place. Right now, from the perspective of 2014, and behind us, we already have opened chapters of 23 and 24, which is the core of the new approach. But even before 2012 and the opening of the accession talks in June that year, there had already been a lot of work to do. And since independence, back in 2006, Montenegro has really worked a lot in order to meet a number of different requirements in order to be in the position to talk about negotiating different chapters today, or about meeting outstanding requirements with regards to NATO, talking about further economic integration by developing market economy, and dealing with the different regional issues, and so on and so on. So the new approach of the European Union, as you all know, requires that
countries deal in the first place, as they refer to it, with the fundamentals, with the fundamental issues. And in Montenegro, we are the first country that is in a position to meet requirements that deal with those fundamentals according to the new approach. There was a number of different benchmarks we were supposed to respond to in the period between gaining candidate status, which was in 2010, late 2010, until we opened accession talks in mid-2012. And those 7 benchmarks were related to similar questions. Parliamentary supervision, or developing or strengthening parliamentary supervision, developing track record with regards to the development of institutions that deal with organized crime judiciary, which is a judicial system. There was the need to improve relationship with the civil sector, also with the media. There was the question of LGBT rights and also other vulnerable minorities, and so on and so on. And I remember it was 3.5 years ago. It was or 3 years ago rather. It was in the early 2011. Many people were suspicious whether Montenegro could really respond adequately in a relatively short period of time to those benchmarks in order to be ready to open accession talks. And we were quite glad to see that European Commission already that year in October actually recommended the opening of the accession talks. So all the engines were roaring, so to speak, in order to be able to get into this final but very sophisticated stage of the accession talks. Right now, beginning of 2014, we have already opened 7 benchmarks. 2 we have already provisionally closed, chapter 25, chapter 26. And in December last year, we opened those most crucial ones, chapters 23, 24, but also a couple of chapters that deal with more economic issues, such as public procurement, but also has to do with anti-corruption. There is also business legislation, there is intellectual property, there is entrepreneurship, and so on. And we are already getting ready for the next step, which might be intergovernmental conference in March, in order to be able to open a few more and then on. Last year also we concluded timely the screening, analytical screening of the situation in all the chapters that refer to the level of our adjustment with the European standards, European legislation, and so on and so on. And the analytical screening suggests that there is about 18 chapters, 18 I think more precisely, that would require no opening benchmarks in order to start negotiations. And the rest of roughly 15 would require certain opening benchmarks. In some cases, relatively difficult opening benchmarks. In other cases, not that difficult. But we assume that we'll be ready and we'll have opened all the chapters, hopefully by the end of 2015. So there is 2 full, more or less, years ahead of us, in which we'll try to give a boost to the negotiating process by being able to open all the negotiating chapters. Of course, from this more technical side of the story, it may sound relatively an easy process, which is not. It's quite a difficult one. And as time goes by, as days go by, we actually realize that a lot of the work is ahead of us, and there's a great deal to do in order to be able really to close chapters in all the chapters in 5-6 years and be able to qualify for the new enlargement later this decade, hopefully 2020, 2021. Therefore, late last year, we also finished the work on the so-called accession document, which would outline
and it should be used as a strategic document that should actually outline our work for the next 5 years in order to be able to respond to all of these challenges properly. But obviously, the core of the process will remain focused on how successful we are in developing institutions that will deal with the rule of law, that will deal with freedom of media, that will deal with human rights, and so on and so on. And we actually appreciate the new approach of the European Commission, because we believe it is much better to apply this sort of the approach, which says that those fundamental chapters should be open in early stage of the process, so that a country can have adequate time frame in order to really respond to all the challenges. After 2 years, there will be sort of a checkpoint, and some early 2016 we'll be able to monitor and see whether we have met so-called intermediary benchmarks, in order to be able, if the answer is yes, that we'll be able to start closing those, or that we'll be able to start work that will head towards closing of those 2 chapters at some point in time. So hopefully, let's say 2018. No? Let's make it. For the argument's sake, let's make it that precise. Whether it is a new approach that applies only to Montenegro, so to speak, or it's more general, based on experience and so on, I think the latter. It is driven from or drawn rather from the experience of, as we see it, and as we've been explained, from the enlargement processes that took place in past 10 years, and to some extent it has been adjusted so that it should serve the purpose of the accession talks of the countries from the Western Balkans. Because again, in our view, it is much better to early in the process of the accession talks, you start with fundamental chapters and to give it an adequate time frame, because one cannot expect to develop rule of law overnight. It takes time. It takes a commitment to develop institutions. It takes time to see the practical aspects of, well, rather it could be constitutional amendments or new laws and so on and so on. So it takes time, and in our case, I think it is a much better approach. That we have devised action plans, pretty thick documents that have been used also by the European Commission and member states to see what sort of the intermediate benchmarks could be used, because all those 80 odd benchmarks actually come from the action plans, and the action plans have been our commitment. The first report will be presented to the European Commission, these days, and it will be twice a year that we will report, and the European Commission will assess progress, and based on the progress we'll be able to continue with the talks in different other spheres. And I have to say that most of the items in the action plans for the first half a year have been met, which shows commitment and all the efforts that we've been investing. A crucial part of the last 6 months were constitutional amendments that should, so to speak, provide with tools to further strengthen the independence of judiciary, and hopefully with the appointment of the new constitutional court, of the new court council, people to head the court system, also prosecutor's office and so on, we can certainly count on adequate efforts to meet all those benchmarks we're talking about. So I don't think it's an approach that should serve the Montenegrin accession talks, but that comes out of the experience of the past enlargement processes, and plans should be applied to all the countries from the Western Balkans.
And again, we praise the approach because it obviously provides with adequate time frame to provide with track record. That's how you prove that you're able to tackle any challenge you may encounter. On the media freedom, I have to agree with you that it sends a bad picture, and it may make people think about whether government is really honest in claiming that we want to see media freedom, that we fully back all the efforts to fully investigate everything that stands behind some assault on a journalist and so on and so on. First of all, I think that we have really invested a lot of efforts in order to create a friendly environment towards media. I should remind you on a couple of things. Montenegro is one of the rare countries that has decriminalized defamation. And also, we have applied new court practices based on the European Court of Justice, that media cannot be fined with some immense amounts of money in order to use it as a pressure against wrong reporting and so on. And plus, I remember that a couple of years ago, when most of the media were on the verge of bankruptcy, government invested, and regardless of what media we're talking about, invested a lot of money for both for mostly private media, and in order to help them deal with the consequences of the economic crisis. So that state aid went to the amount of about 5 million euros in order to strengthen and support freedom of expression in our country. But at the same time, there are some definitely sad events, and although I have to also remind you on the views of this thing that has been presented by High Representative of the UN for the freedom of media or OSCE, and so all those people suggest that government should do more in order to properly investigate and punish perpetrators. But at the same time, they all require from media to be able to fully follow standards of reporting. And that's another side of the story. And usually you won't hear much about that in media, which also shows about certain biasness. And I remember the press conference of this UN High Representative. In all the titles, in all the reports, there was only mention of government should do this, government should do that. And there was, I don't know, mention of very, only a couple of words, what should also be the responsibility of media in this process. But all what I'm saying, you should not take as an alibi or excuse in terms of some of the unfortunate events. In the case of the most recent ones, I have to tell you that there is, there is full commitment of both the Prime Minister, Minister of Interiors, prosecutors, to first of all fully figure out who was behind those attacks, and also to compile as many proofs and evidence as possible in order to pursue this case further. There is there is full awareness that jeopardizing freedom of media or the way it can be interpreted could cost a lot Montenegro, and we don't want to play with that. Therefore, there is full commitment of those institutions to fully investigate those cases. I cannot agree with you that nobody has been tried and so on in previous cases. I could respond with offering several, because I remember also a year ago
when a journalist from Viesti was attacked in front of her house. All the institutions were up, and after several days we managed to find who did it, and that person served almost a year in prison because of that assault. One of the people who were in the middle of the crime of killing chief editor of Dan Daily is in prison. And obviously, as it remains fully, the whole thing still raises a lot of attention in Montenegro. A lot of people think that there's more to be done in this case, and I read somewhere that prosecutor has reopened, so to speak, this case to try to compile new evidence, new proofs, and so on. And it's been it's been under new scrutiny. A couple of weeks ago, in order to show full commitment to the need to clarify all the assaults on journalists, government set up a special commission led by deputy editor from Dan, and that commission is made of journalists from Dan, from VST, or also from the media trade union. Also made of people from the prosecutor's office, from the police department, from the National Security Agency, in order to be able to compile, but also to monitor the process of investigations, the process of how efficiently and effectively government institutions are working towards clarifying all those cases. So I think the effort is evident. But at the same time, I really believe that all the stakeholders should do more. All the stakeholders should do more in generating undisputed freedom of expression. Because I really believe that when you read the newspapers, I don't think that anybody could really say that there's no media freedom. You know, there's no self-censorship. There is reporting on everything every day. You know, basically every minute. Given the fact you have e-portals and other means of reporting to people. So I cannot definitely agree with those who believe that media are not free in terms of reporting. But I agree with everyone who say that government must do more in order to clarify all those cases, in order to track down those criminals and bring them to justice. I agree with that approach. Wir sind der größte konsularische in der Republik der Mönchenzeit. Auch mit einem Generalkonsul. Und ich glaube, dass es gut ist. Wir haben beide eine schöne Landschaft, etwas
unterschiedlich, aber trotzdem, dass Sie heute extra gekommen sind, auch zu diesem Anlass. Crne Gore. Vi ste sigurno upoznati s time da imamo najzadače, ja vas pozdravljam ovdje u Minhenu. Posebno je meni izuzetno lijepo da ćemo u buduće imati generalni konzulat ovdje. Dobrodošli. Mi imamo puno tih zajedničkih tačaka, ali smatram da imamo puno toga zaista i to predsjednica ministra i da je s nama. Nadalje mi je izuzetno. Hier oben. Tam. Du musst Sehr geehrte Frau und Herr Minister, sehr geehrte Exzellenzen, meine Damen und Herren, liebe Freunde. Es ist mir eine außerordentliche Ehre und eine große Freude, dass wir heute Abend hier zusammen sind, um den wichtigen Tag in den montenegrinisch-bayerischen Beziehungen friedlich zu begehen. Montenegro hat hier im Herzen Münchens sein Haus bekommen und gleichzeitig die Gelegenheit, sich zu präsentieren, so wie es ist und wie es sein mochte. Wir sind hier und jetzt, um die Hand der Freundschaft und Zusammenarbeit zu reichen und unsere Länder und unsere Landsleute einander näher zu bringen. Gerne würde ich weiter in ihrer schönen Sprache sprechen können und bin davon überzeugt, dass mir das im Laufe meiner Amtszeit immer besser gelingen wird. So I will just spare you now of my bad German accent and just say a couple of more sentences. It's been exactly a year since we first came to Munich to establish our diplomatic representation and explore the possibilities. It was a challenge, but I'm glad that we are here today together to celebrate the opening of the Consulate General of Montenegro. And I did not have a chance to meet most of you yet, but I'm looking forward to work with you in the future to re-establish and establish our future relations. Before we listen to the national anthems, I would like to just take one more minute to express my gratitude to the Bayerischen Protocol Office, to Mr. Axel Bartlett, to Mr. Markus Drexel, who I bugged many times during the course of last year, and of course to Ms. Ritter, who helped us organize this event. And even though he is not with us here tonight, I would also like to thank of course, the Ministry of Europe, and especially to Mr. Michael Hinterdobler, who is in Brussels, but who helped me a lot to make my first steps here. So I'll stop here, and I would like again to thank to all of you for coming tonight here,
and after we listen to the national anthems, their excellencies, ministers, we'll just take a minute to say a few words. Thank you very much. Sehr geehrte Frau Ministerin Miler, Exzellenzen, sehr geehrte Gäste, meine Damen und Herren, es ist mir eine große Freude, Sie begrüßen zu dürfen und Ihnen zu danken, dass Sie gekommen sind, um gemeinsam mit uns die Eröffnung des Generalkonsulats von Montenegro in München, einer in Montenegro sehr bekannten Stadt, zu feiern. München ist heute in Montenegro zum Beispiel durch den Fußballclub Bayern, den Champions League-Sieger, oder auch durch das Oktoberfest berühmt. Bekannt war es in der Vergangenheit auch für die fruchtbare Zusammenarbeit im Bereich der Metallindustrie und dem damit verbundenen Transfer von Technologie und Know-how. Ein gutes Beispiel ist hier das Unternehmen Maho. Ich bin mir sicher, dass die Eröffnung und zukünftigen Anstrengungen des Generalkonsulats die alten Verbindungen neu beleben und neue Formen der Zusammenarbeit etablieren werden. Und zwar in vielen Bereichen, von der Wirtschaft und Wissenschaft über den Tourismus bis hin zur Kultur, was schließlich gegenseitiges Interesse erzeugen und die Zusammenarbeit stärken wird. Die alleinige Tatsache, dass die Regierung von Montenegro den Beschluss gefasst hat, neben der Botschaft in Berlin und dem Generalkonsulat in Frankfurt ein Generalkonsulat in München zu eröffnen, bestätigt unsere Absicht, die Partnerschaft mit Deutschland, konkret Bayern, zu stärken und sie auf eine höhere Ebene in allen Bereichen der Zusammenarbeit zu bringen. Die vorrangige Mission des Generalkonsulats wird die Förderung der wirtschaftlichen Interessen von Montenegro sein, mit dem Ziel, die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen zwischen unseren beiden Ländern und ihren Unternehmen auf der Grundlage des gegenseitigen Interesses zu festigen. Neben der EU- und NATO-Integration ist eine strategische Priorität des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten und der Regierung von Montenegro die Verbesserung und Förderung der außenwirtschaftlichen Beziehungen. Ich nutze diese Gelegenheit, um Ihre Aufmerksamkeit auf unsere beiden wichtigsten Prioritäten, die ich gerade eben erwähnt habe, nämlich die EU- und NATO-Integration, zu richten. Denn wir glauben, dass die Integration in die EU und die NATO die Voraussetzung für einen besseren Lebensstandard unserer Bürger ist und dass Montenegro in diesem Rahmen alle Herausforderungen meistern und gleichzeitig sein ganzes Potenzial nutzen kann. Montenegro hat 7 Verhandlungskapitel eröffnet, von denen 2 vorübergehend geschlossen wurden. Mit der Eröffnung der 2 anspruchsvollsten Kapitel 23 und 24 hat Montenegro einen erheblichen und symbolischen Schritt nach vorne gemacht und auch auf diese Weise die nächste Stufe des EU-Integrationsprozesses erreicht. Wir werden weiterhin alle Segmente unseres Gesamtsystems gründlich verbessern, um die Standards und Werte der EU und der NATO den Bürgern von Montenegro näher zu bringen. Gestatten Sie mir nun, Ihnen im Namen der Regierung von Montenegro unsere Freude zum Ausdruck zu bringen, gemeinsam mit Ministerin Miler das Generalkonsulat offiziell zu eröffnen, was, da bin ich mir sicher, unsere Völker und Länder näher bringen und der Förderung der Zusammenarbeit in vielen Bereichen beitragen wird. Schließlich möchte ich unserem Generalkonsul, Herrn Veljko Milonić, viel Erfolg und gutes Gelingen wünschen, sowie meine Hoffnung und Erwartung äußern, dass uns beim ersten Jahrestag des Generalkonsulats viele Unternehmen Beispiele guter Zusammenarbeit vorstellen werden können. Vielen Dank. Ja, Exzellenz, sehr geehrter Herr Außenminister, sehr geehrter stellvertretender Premierminister, Herr Lukšić, Frau Botschafterin, ich freue mich sehr, dass Sie auch gekommen sind. Ich begrüße auch die stellvertretende Ministerin für Economic Diplomacy, begrüße natürlich den Hausherrn sozusagen, den Herrn Generalkonsul Milonić,
Und ich darf ganz herzlich begrüßen den Präsidenten des Bayerischen Verfassungsgerichts, Herrn Dr. Huber, die Landtagsvizepräsidentin Frau Inge Aures, die heute unsere Präsidentin Barbara Stam vertritt hier. Ich begrüße auch aufs Herzlichste den Abgeordneten aus dem Bayerischen Landtag, den Ausschussvorsitzenden für Europaangelegenheiten, Herrn Franz Rieger. Und Frau Gabi Schmidt, ebenfalls aus dem Bayerischen Landtag. Ich begrüße ganz herzlich alle Damen und Herren des konsularischen Korps, der konsularischen Familie, und ich sage Ihnen, ich habe mich sehr gefreut, Sie alle heute wiederzusehen. Und ganz besonders herausheben möchte ich den Generalsekretär Herrn Kreisel. Mein besonderer Gruß gilt natürlich auch den Vertretern der Behörden, der Gerichte, der Universitäten, der Wirtschaft, der Verbände, der Vereinigungen und der Medien. Sehr geehrte Festgäste, als ehemalige bayerische Europaministerin freue ich mich heute sehr, dass wir gemeinsam das neue Generalkonsulat von Montenegro hier eröffnen können. Herzlich willkommen im Herzen Münchens. Bei dieser Eröffnungsfeier vertrete ich meine Nachfolgerin, Frau Dr. Beate Merck, die heute wegen einer Krankheit leider nicht teilnehmen kann. Und ich darf Sie alle aufs Herzlichste von ihr grüßen. Sehr geehrter Herr Außenminister, mit dem heutigen Tag schlagen wir gemeinsam ein neues Kapitel auf in unserer freundschaftlichen Beziehungen, in der Freundschaft zwischen unseren Völkern. Sie haben uns einen Generalkonsul geschickt, der typisch ist für Ihre Heimat. Jung, dynamisch, energiegeladen, so haben wir Sie, sehr geehrter Herr Milonjic, auch kennengelernt. Und so wird er mit Sicherheit, meine Damen und Herren, auch die Interessen seiner Landsleute bestens hier vertreten und wahrnehmen. Und er ist ein wichtiger Ansprechpartner für die bayerische Wirtschaft. Und wir freuen uns über unseren neuen kurzen Draht nach Montenegro. Vor allem, weil ich als damalige Europaministerin dazu beigetragen habe, dass dieses Generalkonsulat heute auch entsteht. Und ich kann nur sagen, Bayern ist der konsularische Standort in Deutschland mit 114 konsularischen Vertretungen. Und ich darf sagen, wir können da sehr stolz drauf sein. Das zeigt auch das Gewicht Bayerns in Deutschland und in Europa. Ihr Land, Exzellenz, ist ein junges Mitglied der europäischen Staatenfamilie. Und doch haben Sie seit der Unabhängigkeit viel erreicht. Sie haben Montenegro eine demokratische Verfassung gegeben. Und Ihre Heimat ist heute ein Vorbild für das friedliche Zusammenleben der Völker auf dem Westbalkan. Und Sie haben die Infrastruktur verbessert, für höhere Einkommen gesorgt und in der Wirtschaftskrise eine ruhige Hand bewiesen. Vielen Menschen in Montenegro geht es heute deutlich besser als noch vor 10 Jahren. Und ich darf Ihnen meine Hochachtung zu diesem großen Erfolg aussprechen. Außenpolitisch haben Sie Ihr Land zu einem Hafen der Stabilität gemacht. Sie leben in Frieden mit all Ihren Nachbarn. Sie sind treue Partner der NATO und der Europäischen Union. Und für die enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit meinen ganz herzlichen Dank. Wir Bayern stehen an Ihrer Seite. Im Kampf gegen Kriminalität, gegen Korruption. Wir stehen an Ihrer Seite für Bürgerrechte, für Rechtsstaatlichkeit und die europäischen Grundwerte. Und ich bin mir sicher, es geht weiter steil bergauf in Montenegro. Wir unterstützen Sie dabei sehr gerne. Und wir haben einen Justizexperten, den Herrn Hausner, auch, ist er da? Ja, okay. Entsandt nach Montenegro. Herr Hausner, Sie machen dort einen ganz guten Job und Sie unterstützen die Montenegriner auf ihrem Weg zur Rechtsstaatlichkeit und ich freue mich darüber ganz besonders. Meine sehr geehrten Damen und Herren, gerade im Zeitalter von Facebook und Twitter gilt ganz besonders: Nichts ist wertvoller als der unmittelbare menschliche Kontakt. Nicht nur von Facebook zu Facebook, sondern von Face to Face. Das ist, glaube ich, das, was wir uns wirklich immer wieder verinnerlichen müssen. Es ist wichtiger, miteinander zu reden, als sich gegenseitig etwas zu schreiben und in verkürzter Form zu schreiben. Daher freue ich mich ganz besonders, dass wieder mehr Deutsche nach Montenegro reisen. Die wilde
Schönheit der schwarzen Berge, die Buchten und die Strände der Adriaküste, das kulturelle Erbe des Mittelmeers und der Mittelmeerwelt, da ist für jeden etwas dabei. Und meine Damen und Herren, wenn wir jetzt Bayern betrachten, haben wir keinen Zugang zum Mittelmeer, nicht mehr. Berge und Seen, Schlösser und Burgen, unberührte Natur und kulturelle Vielfalt. Dafür steht auch Bayern. Ich hoffe, dass in Zukunft zahlreiche Montenegriner den Weg zu uns in den Freistaat Bayern finden. Als Gäste, als Geschäftspartner und als Freunde. Sie sind uns herzlich willkommen. Und wir laden Sie alle zum Oktoberfest ein, weil es wirklich ein Highlight ist bei uns hier in München. Sehr geehrter Herr Generalkonsul, der große amerikanische Unternehmer Henry Ford hat einmal gesagt, Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenbleiben ist ein Fortschritt, Zusammenarbeiten ist ein Erfolg. Sie und Ihr Team sind Garanten für dauerhaften Kontakt und gute Zusammenarbeit zwischen den Menschen aus Bayern und Montenegro. Und im Namen des Ministerpräsidenten Horst Seehofer heiße ich Sie natürlich hier herzlich willkommen bei uns im Freistaat Bayern in München. Für Ihre Arbeit wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg, viel Glück und immer wieder die richtige Eingebung von oben. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.